Добрый вечер. Good evening. Будем сегодня с вами обсуждать достаточно сложный вопрос. So today we are going to discuss quite complex notion. Вот, когда мы говорим о памяти человека, нам нужно понять, как связаны реакции психики человека и человеческая память. When we are talking about the memory itself, we should understand the way by which the reactions of psychics are connected with the memory. Просто с сознанием немного проще, а вот с памятью сложновато. We should say that everything's connected with consciousness is a little bit easier rather than with memory. То есть, когда мы имеем дело с вами с памятью, у нас существует 4 вида психологической реакции, да? So when we are dealing with memory, we should say like we have 4 types of psychiatric reactions. То есть, когда мы имеем дело с инстинктом, мы получаем либо хищника, либо рептилию. So, when we are dealing with instinct itself, we are dealing either with the reptile or with predator. Да, то есть, посмотрите, то есть мы говорили, что память прошита 3 элементами, то есть период, события, личности, да? Previously we were talking that memory has been stitched or sawed throughout 3 elements: period, event, person, personality. Окей. Так вот, реакция, вот эта вот хищническая, рептилоидная, бывают только на личности. So, when we're talking about the reactions, I mean the reaction of a reptile or the reaction of a predator, it is the characteristic merely of a personality. То есть в базе на автоматической реакции у памяти реакция на терминал всегда либо хищническая, либо рептилоидная. So, we should say that basically speaking, when we're dealing with the automatical reactive memory level, we should say that memory has the reactions according or towards any sort of person or human, only the reptile reaction or the predator reaction. То есть реакция на терминал либо защита, либо атака. То есть рептилия — это защита, а хищник — это атака. So when we're talking about the reaction towards any person, we're talking about the attacking reaction and defensive reaction. By reptile reaction, we mean the defensive reaction. By predator reaction, we mean the attacking reaction. Дальше. У нас остаются 2 реакции психики. Это реакция психики интеллектуальная и реакция психики механическая или собирательская. Или мы могли бы сказать, это реакция связанная с увеличением или уменьшением могущества, да, человека. So, there are 2 more reactions we're dealing with, talking about the mentality or psychics. These are 2 reactions as follows. The first one is the intellectual, whilst the second one is so-called mechanical or collective reaction. By so-called collective reaction, we mean reaction that is connected with, let me say, the increase of power or the decrease of power. Окей. То есть периоды в истории связаны с механической реакцией или реакцией могущества. То есть больше, меньше, да, власти. So the historical periods are connected with the reactions, so-called mechanical collective reactions. That is, the increase in power or decrease in power reactions. Okay. То есть мы должны точно себе представлять, что у нас реакция вот эта вот психики прямо связана с периодами. Было хорошо, было плохо. Черный период, белый период. Когда-то я был профессором университета и так далее и тому подобное. So, all in all, by telling this, we should precisely imagine and we should precisely claim that this
reactions are directly connected with the periods throughout the lifetime. Like, you know, sometimes people say white stripe, black stripe, like good times or bad times. Let me say, once upon a time I was a professor and everything was good. So these are examples of these mechanical collective reaction. То есть и события вызывают интеллектуальную реакцию, да? When we're talking about events, the events, let me say, call the intellectual reaction. То есть, если мы хотим, чтобы человек начал думать, мы ему начинаем описывать события. So, when we want anyone to start thinking or reflecting, we are starting describing the event. То есть, события будут запускать при автоматическом использовании памяти интеллектуальную реакцию психики. So, the events are going to cause the intellectual mentality or psychic reactions when any sort of human uses his memory on the automatic mechanical level. То есть, вы должны четко как бы понимать, что в базе, на автоматической реактивном уровне памяти, использование памяти, мы всегда, делая что-то с событиями, будем запускать интеллектуальную реакцию. So, we should precisely understand that, basically speaking, on the automatic mechanical memory exploitation level, by acting something, that is, by dealing somehow with the event, our memory will always precisely cause the intellectual reaction. Соответственно, терминалы будут вызывать либо оборонительную, либо атакующую реакцию. According to these, the terminals, by them I mean people, personalities, they are going to cause the collective reactions. То есть, либо рептилия, либо хищник. I mean the attacking or defensive reactions. By them I mean the reptile reaction and the predator reaction. То есть, обсуждение периодов, или осмысление периодов, или выставление периодов, или изменения в жизни человека будут запускать механическую как бы реакцию или реакцию власти эго-систола, эго-диастола, да? Как говорят психологи. So, when we are dealing with the discussion of periods or the judgment of periods, or when we are trying to expose the periods or change them, these all actions will always cause certain reactions of increasing, decreasing power reactions. Like the psychologists tend to claim, so-called ego-systolic and ego-diastolic reactions. То есть, что бы мы с вами ни делали в автомате, если мы не управляем своей памятью, мы всегда будем получать одни и те же реакции, связанные с программным обеспечением памяти. So, basically, when we are dealing with anything, I mean with memory automatically, when we do not manage our memory consciously, we are always going to receive the same reactions. То есть, если бы это касалось, например, сознания, да, там было бы все как бы просто. Там существует только три элемента: события, статусы и роли. So, when we're talking about the consciousness, everything's getting much simpler, because there we're dealing with just three elements: the events, the rules, and the statuses. И было бы предельно понятно, что как бы статусы определялись бы реакциями психики хищнической и рептилоидной. And when we're talking about the consciousness, we should say that the statuses are defined by means of reptile or predator reactions. То есть, как бы, соответственно, роли бы определялись бы реакцией периода. So the rules would be defined by the periodical reactions. А события определялись бы интеллектуальной реакцией. Whilst the events would be defined by means of intellectual reaction. То есть здесь все предельно понятно, а вот с памятью сложности. So when we're talking about consciousness, everything's quite clear in this field, whilst everything's getting too complicated when we're talking about the memory.
И видите, реакции, ну как бы два блока. Реакции памяти и реакции сознания. Это две, ну как бы взаимодействие реакции психики с реакциями памяти и с реакциями сознания, это две большие разницы. So, as far as one may judge, there are two types or two blocks of reactions. That is, we have different ways of cooperation being defined when the reactions of psychics or mentality deal either with consciousness or with memory. The first block is connected with the psychics' reactions connected with consciousness. The second block defines the psychics' reactions connected with memory. Окей. И до завтра. By this, we're going to finish. See you tomorrow.